ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੋਰ ਟਾਊਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਿੱਖ ਚੈਨਲ ਦੇ ਇਸ ਟੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਲੈਂਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਕੈਪੀਟਲ ਐਮਸਟਰਡੈਮ। ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਸ਼ਹਿਰ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਓਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲ ਨੇ। ਚਾਈਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਈਕਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਕੰਟਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਸੀ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੋਰ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮ ਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਐਮਸਟਰਡੈਮ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਮਸਟਰਡੈਮ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੋਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਂਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੋਰ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਕੀ ਪਿਆਰ ਹੈ। Remember those who died, stood their ground until their last breath, so we who live now might live free lives. A princess is not royal by her birth or blood inside, but if her family's home is an unpoor sight, she'll walk with such a grace and strength, the world will bow in awe until the mountains fall. She'll never give any child all. Daughters of the Khalsa, in your strength our future lies. Give our children fearless minds to see the world through the Guru's eyes. By Saki Day we were thousands, but only 5 had the courage for dying. Then one brave man, one flashing sword, turned us all to lions. And now we live his legacy, to die before we fall. Like the 5 who answered his call,
we can't turn back at all. Stand for the Khalsa, strong as steel, steady as stone. Give our lives to God and Guru, mind and soul, breath and bone. The tenth Guru gave even his life to give the Khalsa life. His words stand like mountains against the winds of time. That Khalsa will rule the world, all will be safe in its fold. But if the Khalsa falls, there won't be a world at all. Stand as the Khalsa, strong as steel, steady as stone. Give our lives to God and Guru, mind and soul, breath and bone. ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਵਨ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਆ ਇਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਡੱਚ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ 1974 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਆਸ਼ਰਮ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਡੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਡੱਚ ਸਿੱਖ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖੀਂ ਤੇ ਕੰਨੀ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਡੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਐਸਾ ਅੱਖਰ, ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਤੋਕੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੋਰ ਟਾਊਨ। He alone unites with thee. Such is thy primal will, O infinite Lord. Pause. As thou keepest me, so do I live, and whatever thou givest me, that do I eat. As thou drivest me, so am I driven, and within my mouth I enshrine thy ambrosial name. All the exaltations are in the hands of the Lord. My heart's yearning is that thou unite me with thyself. What good praising the creation? That Lord himself does and sees everything. He who created me abides within my mind. Except the Lord, I have no other. Praise thou that true Lord, and thou shalt be blessed with true honor. The pundit, by study of much rigmarole, approaches not the Lord. He is involved in many domestic entanglements. The mortal abides in the company of both sins and virtues, so he is tormented by hunger and death's courier. He whose guardian is the perfect Lord forgets separation and fear. O brother, they who in the divine writ are honored, they alone are perfect. Perfect is the understanding of the perfect Lord, and true is his magnificence. His bounty exhausts not, but the receivers grow weary of receiving it. By searching the saline sea, one obtains a pearl.
For some 2 or 4 days it looks beauteous, but ultimately it is eaten up by the dust. But if the mortal serves who are pleasing to my Lord, all others are full of filth. Then alone the dirty one becomes pure if he meets with the philosopher's stone. Who can appraise the worth of the luster of the true jewel of the Lord's name? Who can appraise the worth of the luster of the true jewel of the Lord's name? ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਯੂਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੂਰ ਟਾਊਨ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਡੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਬਾਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, what's your good name? Guru Jagat Singh, Khalsa. Yeah. Saad Sangat ji is very nice name. Guru Jagat Singh is the 2 words in a one name. Guru and Jagat. Yeah. And Khalsa ji, I'm very happy to meet with you today, and Thank you. I feel very happy in Holland. And we start a new program, Your Gurdwara, Your Town. Basically, we want to spread the message through this program. What's the happening in the Gurdwara? So firstly, please tell to us what's the history of this Gurdwara, when he started, when you established it, and what kind of difficulty you are faced in early stage. The community here was started in sometimes 1972. It was on the initiation of Sri Singh Sahib Yogi Bhajan, who came to the West in '68 and started to teach yoga and meditation, as well as introduce people to Sikh Dharma. And he sent people out to establish centers all over the world. And he sent a couple here in 1972 to start teaching, and then he started to teach here yoga and meditation. And then this building was bought in 1973, and there was part of the program was also there was a Gurdwara here as well. So, Guru Jagat Singh ji, why you attach with the Sikhi when you start the follow as a Sikh with the Bhai Harpajan Singh Jogi? Which thing you like in Sikhi? Which is a small word is entered in your heart and you feel, oh, wow, I want to go there? Well, I think the main thing that attracted me is that it was a way to combine living as a spiritual being and living in a community and a family, and being able to, as well as sort of develop your own spiritual, awareness, to be able to share that with other people. Yeah. So, Khalsa ji, as right now, how many Dutch peoples are in a Sikhi? Any idea? 10, 15? No, I think. But the people who wear their turban every day is maybe like that. But people who come to Gurdwara, we have like a Kant party here next week, and we're going to have like 50 or 100 people participating, 50 or 100. They're not always Sikhs, but they come and read. They love to read the Guru. They come and read their hour and, hang around, love the energy of the Gurdwara. Yeah. So, first of all, what's your good name, Bibi ji? My good name, the name I'm blessed with is Sat Atma Kaur Khalsa. Sat Atma Kaur Khalsa is very nice name. I heard first time Sat Atma Kaur. So it's very good. All the Dutch peoples like you are in a Sikhi and you spread a very good message. So especially as a woman, what do you feel about as a Sikhi? No, what I like about Sikh Dharma as a woman is that, according to the Guru, woman has same value as man. Different, a man is different than a woman, but a woman has equal value. And woman can do everything in the Gurdwara. We can do the prayer, we can read the hukam, it's not like man can only do. And in that sense, I like that because it's a teaching that I think is very universal, and I love it that Sikh Dharma has that teaching also. And beyond that, teaching says, Banda Jamye, Banda Nimye, one who's the mother of kings, why call her bad? So it's like, as a woman, you have a responsibility for the whole family and for the spirit also of the family. So that's the teaching I love in Sikh Dharma. Satatma Kaurji, if I'm asking about, there's any committee or just all other sevadars?
We have some people who are kind of more in the inner circle, and we organize it together. But we don't have. Well, we have also an official board. But it's an informal. We basically, everyone works together to make sure things happen. And If we want to do prachar in a different way, what do you think? I think the main thing is that we have to make it relevant to people. People have to practice in a way that they can relate to. I mean, that's why we have a lot of flexibility in terms of people coming in and out. Like Saram was mentioning, there's a lot of people who are not, let's say, strictly Sikhs, but they come and they participate and they share with us and so forth. So I think that's very important, that there's a connection with society and that there's a relationship between, let's say, people who, let's say, formally practice and call themselves Sikhs, but people who also somehow practice some of the teachings and some of the practices and get benefit and feel good from them. Are you doing any special classes for youngster or the kids in the Gurdwara? We don't have any formal classes. I think most of the activities that we have are, let's say, related to more practices in terms of the meditation and so forth. So we have a lot of activities, and a lot of those include, sometimes we have, often we have a Kanpas or Gurdwaras that people come to. We also include that in some of our activities as well. We actually have once a year we have a weekend for people from all over Europe that come to learn about Sikh Dharma also, how to do ardas, how to take hukam, and we read the Banis with them. So we create a learning environment for people from all over Europe. And so it's any youngster can come. It's not for any age. Anybody can come. And when people came, well, I think they were between 30 and 50. ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਯੋਗ ਗੋਦਾਵਰੀ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਸਦ ਭਾਵਨਾ ਖੋਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜਗਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਡਚ ਸਿੱਖ ਵਾਈ ਦੇ ਲਾਈਕ ਦ ਸਿੱਖੀ। ਸੋ ਯੋਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੀਏ, ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਭ ਨਾਮ ਜੀ? ਅਮਰ ਸਿੰਘ। ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ? ਅਸੀਂ ਮੂਸਾਪੁਰ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ। ਭਾਜੀ ਉੱਦਾਂ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਕਾਲੋ ਆ, ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹਾਂ। ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈਏ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਹੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਕੇ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੇ ਲੱਭ ਲੈਣੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਲਾਮ ਰੋਡ, ਉੱਧਰ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜੀ। ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਲੱਗ ਜੀ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈਏ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? 9.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਆ? ਫਰਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਬਟ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਘੱਟ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਧੜੇਬਾਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚੱਲਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਜੇ ਚਾਹਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਏਮ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗੀਏ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਮਿਸਿਸ ਇੱਥੇ ਹੋਲੈਂਡ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। What's your good name? Satkirtan Kaur. Satkirtan Kaur. So Satkirtan Kaur ji, are you from Holland? Yes. I'm very surprised. You have a very nice name, especially in Dutch people says. This is my spiritual name. I got it from Yogi Bhajan. Okay. So Satkirtan Kaur ji, what you like in the Sikhi? In Sikhi. I can take away all the pain and be in the now. This is what I feel.
Like life has many problems and it can be very heavy, but if you chant the name, all the problems go away. So are you coming Gurdwara regularly? Yes. So which is the most important part for you in the Gurdwara, Seva or Simran? I think Simran. I think so. You're But you're still thinking. Yes. Yes, you're still thinking. Uh-huh. It's very good. You're still thinking. Yeah. At least if you're thinking, definitely you will be reach your way. Thank you. ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੌਰ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤ ਆ ਅੱਜ ਥੋੜੀ ਘੱਟ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਸੱਜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਲੰਗਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ ਉਹ ਜਿਹਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਅੱਜ ਲੰਗਰ 'ਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਆ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਕੌੜੇ ਜਲੇਬੀਆਂ ਮਿੱਠੇ 'ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਫੂਡ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਨਾਈਸ ਮਨ ਦੂਰੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਲਸੀ ਵਾਲੀ ਬ੍ਰੈਡ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸੂਪ ਆ। ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੋਰ ਟਾਊਨ। ਅੱਜ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਤੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਲਾਹੀ ਬਾਣੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ TV 'ਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਯੋਰ ਟਾਊਨ ਲੈ ਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ